হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অদ্রিজা বেঙ্গলি কিচেন। তো আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা সবজির রেসিপি। তো এই সবজিটা রান্না করতে দেখো আমি কী কী নিয়ে নিয়েছি। আলু কেটে নিয়েছি, বেগুন কেটে নিয়েছি, বরবটি, গাজর, কুমড়ো, তারপর কচু, বেগুন, কাঁচকলা সব কিছু সুন্দর করে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তো তোমরা এতে আরও কিছু সবজি অ্যাড করতে পারো। এরপর আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে দেবো।
জল দিয়ে দেবো, আর জল দিয়ে এই সবজিটাকে আমি ঢেকে দেবো যাতে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়।